Pharmacy COC Practice. Questions. Question 1. A 44-year-old patient with a history of deep vein thrombosis has been taking warfarin 2.5 milligrams for 6 months, with good laboratory control presented to your hospital for routine follow-up. Laboratory investigation shows that the international normalized ratio INR value is 4.5. What is the most appropriate next step for this patient? A. Withhold administration of warfarin. B. Administer vitamin K via slow intravenous injection. C. Continue with the same therapy. D. Administer prothrombin complex concentrates. Answer A. Withhold administration of warfarin. ማብራሪያ የህመምተኛው INR 4.5 ነው። ይህ ደግሞ ከተለመደው የህክምና ክልል ማለትም ከ2.0 እስከ 3.0 በላይ ቢሆንም ምንም አይነት ከባድ ደም መፍሰስ ከሌለ የመጀመሪያው እርምጃ የዋርፋሪን መጠን ለጊዜው ማቆም ወይም መቀነስ ነው። ቫይታሚን ኬ የሚሰጠው INR በጣም ከፍተኛ ሲሆን ማለትም ከ5 ወይም ከ10 በላይ ሲሆን ወይም የደም መፍሰስ ምልክት ሲኖር ብቻ ነው። Question 2. A 68-year-old man with stable angina who is currently receiving simvastatin 40 milligrams daily with well-controlled lipid levels. He has been on simvastatin for the past 7 years and has complained previously about muscle aches. But on this visit, he states that his muscle pain has become more troublesome. He asks if there is something else he can take to control his cholesterol. What is the best management option you recommend for this patient? A. Replace simvastatin 40 milligrams daily with atorvastatin 40 milligrams daily. B. Discontinue simvastatin. C. Decrease dose of simvastatin to 20 milligrams daily. D. Continue with simvastatin 40 milligrams daily. Answer B. Discontinue simvastatin. ማብራሪያ የስታቲን መድኃኒቶች ዋነኛ የጎንዮሽ ጉዳት የጡንቻ ህመም ማምጣት ነው። የህመምተኛው የጡንቻ ህመም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና አስቸጋሪ እየሆነ ከመጣ መድኃኒቱን ሙሉ በሙሉ ማቆምና ሁኔታውን መገምገም ተገቢው እርምጃ ነው። ይበልጥ ኃይለኛ ወደ ሆነው አቶርቫስታቲን 40 ሚሊግራም መቀየር ህመሙን ሊያባብሰው ይችላል። Question 3. A 9-year-old male child with severe asthma came to the hospital. He was treated with albuterol via nebulizer in emergency and discharged with inhaled beclomethasone. The family is informed to give a high dose of beclomethasone for better control of the symptom. What risk may this child develop if he takes a high dose of beclomethasone? A. Hypoglycemia. B. Growth suppression. C. Cushing syndrome. D. Cataract formation. Answer B. Growth suppression. ማብራሪያ በህፃናት ላይ የሚተነፈሱ ኮርቲኮስቴሮይዶችን ለምሳሌ ቤክሎሜታሶን በከፍተኛ መጠን ለረጅም ጊዜ መጠቀም የህፃናትን የሰውነት እድገት ሊያደናቅፍ ወይም ሊገታ ይችላል። ስለዚህ በህፃናት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄና ክትትል ያስፈልጋል። Question 4. A 42-year-old man who came to the hospital was diagnosed with moderate persistent asthma.
A physician planned for better control of the patient's asthma symptoms with a drug. What is the most appropriate medication? A. Tiotropium metered dose aerosol inhalation. B. Salmeterol dry powder aerosol inhalation. C. Mometasone dry powder aerosol inhalation. D. Albuterol metered dose aerosol inhalation. Answer C. Mometasone dry powder aerosol inhalation. ማብራሪያ ለመካከለኛ ደረጃ አስም ዋነኛውና ተመራጩ የረጅም ጊዜ በሽታ መቆጣጠሪያ መድኃኒት የሚተነፈስ ኮርቲኮስቴሮይድ ነው። ሞሜታሶን የኮርቲኮስቴሮይድ ዝርያ ስለሆነ በሽታውን ለመቆጣጠር ያገለግላል። ሳልሜቴሮል ብቻውን አይሰጥም። አልቡቴሮል ደግሞ ለድንገተኛ ማስታገሻ ብቻ የሚያገለግል ነው። Question 5. A physician working at the inpatient department prescribes 1 gram of ceftriaxone injection (IVBID) for 1 day for an admitted patient. Ceftriaxone is only available as 0.25 grams per vial in the dispensary. What actual amount of ceftriaxone should be dispensed? A. 8 vials of 0.25 grams ceftriaxone. B. 6 vials of 0.25 grams ceftriaxone. C. 4 vials of 0.25 grams ceftriaxone. D. 2 vials of 0.25 grams ceftriaxone. Answer A. 8 vials of 0.25 grams ceftriaxone. ማብራሪያ የታዘዘው መጠን 1 ግራም በቀን 2 ጊዜ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ለአንድ ቀን የሚያስፈልገው መድኃኒት 1 ግራም ሲባዛ በ2 ግራም ይሆናል። በፋርማሲው ያለው እያንዳንዱ ቪያል 0.25 ግራም የያዘ ስለሆነ የሚያስፈልገው ጠቅላላ ቪያል ብዛት 2 ግራም ለ0.25 ግራም ሲካፈል 8 ቪያል ይሆናል። Question 6. An experimental pharmacologist investigating the anti-diabetic activity of a selected medicinal plant conducted a safety evaluation of extract Y. Upon experimentation, he observes that the extract killed half of the tested mice at a dose of 60 milligrams per milliliter and also lowered blood glucose levels in half of the experimental mice at a dose of 20 milligrams per milliliter. What is the therapeutic index of extract Y? A. 1/3, B. 1/2, C. 2, D. 3. Answer D. 3. ማብራሪያ ቴራፒውቲክ ኢንዴክስ የሚሰላው ገዳይ መጠንን ለሕክምና ውጤታማ ለሆነው መጠን በማካፈል ነው። እዚህ ላይ ገዳይ መጠኑ 60 ሚሊግራም በሚሊትር ሲሆን ውጤታማ መጠኑ ደግሞ 20 ሚሊግራም በሚሊትር ስለሆነ ቴራፒውቲክ ኢንዴክሱ 60 ሲካፈል ለ20 እኩል ይሆናል 3 ይመጣል። Question 7. A pharmacist working in a community pharmacy was contacted by a patient having a prescription dictating an iron solution with 55 milligrams of elemental iron. The formulation available in the dispensary was 5 milligrams elemental iron in 1 teaspoonful. How many milliliters of solution should be dispensed? A. 45 milliliters. B. 55 milliliters. C. 65 milliliters. D. 75 milliliters.
Answer B. 55 milliliters. ማብራሪያ አንድ የሻይ ማንኪያ ከ5 ሚሊሊትር ጋር እኩል ነው። በፋርማሲው ያለው መድኃኒት በየ5 ሚሊሊትሩ ወይም በአንድ የሻይ ማንኪያ ውስጥ 5 ሚሊግራም አይረን ይዟል። ህመምተኛው የታዘዘው 55 ሚሊግራም ስለሆነ የሚያስፈልገው የሻይ ማንኪያ ብዛት 55 ሚሊግራም ሲካፈል ለ5 ሚሊግራም እኩል ይሆናል 11 የሻይ ማንኪያ ነው። ይህንን ወደ ሚሊሊትር ስንቀይረው 11 ሲባዛ በ5 ሚሊሊትር እኩል ይሆናል 55 ሚሊሊትር ይሆናል። Question 8. A 35-year-old female is diagnosed with a febrile seizure. She comes with a prescription containing phenobarbital with the appropriate dosage. She is taking an oral contraceptive pill for a long period of time. She is not voluntary for other family planning methods, including condoms. The pharmacist communicates the issue of drug interaction to the prescriber, and the prescriber asks the pharmacist for alternatives. What should be the response of the pharmacist? A. Increasing the dose of phenobarbital. B. Increasing the dose of oral contraceptive pill. C. Decreasing the dose of oral contraceptive pill. D. Decreasing the dose of phenobarbital. Answer B. Increasing the dose of oral contraceptive pill. ማብራሪያ ፌኖባርቢታል የጉበት ኢንዛይሞችን የሚያነቃቃ መድኃኒት ነው። ይህ መድኃኒት የወሊድ መከላከያ ክኒኖችን ሜታቦሊዝም በመጨመር ውጤታማነታቸውን በጣም ይቀንሳል። ሴቷ ሌላ የወሊድ መከላከያ ዘዴ ለመጠቀም ፈቃደኛ ካልሆነች ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይከሰት ለማድረግ የወሊድ መከላከያ ክኒኑን መጠን መጨመር እንደ አንድ መፍትሄ ይመከራል። Question 9. A patient with inflamed skin comes with a prescription for a topical medication preparation in the hospital pharmacy compounding room. A pharmacist is ordered to prepare a medication in a form that shows excellent persistence at the site of action and produces a high occlusive effect. What type of semi-solid dosage form should be prepared? A. Gel. B. Paste. C. Ointment. D. Cream. Answer C. Ointment. ማብራሪያ ኦይንትመንት በቆዳ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ የመቆየት ባህሪ ያለውና ከፍተኛ የሆነ የቆዳ እርጥበት መትነንን የመከላከል ባህሪ ያለው በከፊል ጠጣር የሆነ የመድኃኒት አይነት ነው። ይህም መድኃኒቱ በቆዳው ላይ ቆይቶ በደንብ እንዲመጠጥ ያደርጋል። Question 10. A physician wants to prescribe drug X in the form of a paste for his patient with a dermatological disease to reduce its systemic toxicity. What should the physician know about this drug before selecting this dosage form? A. Local irritation. B. Absorption extent. C. Less local delivery. D. Short retention time. Answer B. Absorption extent. ማብራሪያ መድኃኒቱ በሰውነት ውስጥ ሊያመጣ የሚችለውን መርዛማነት ለመቀነስ ሐኪሙ መድኃኒቱን በፔስት መልክ ያዛል። ፔስት በአጠቃላይ መድኃኒቱ በቆዳ በኩል ወደ ደም ዝውውር እንዳይገባ ወይም እንዳይመጠጥ ያደርጋል። ስለዚህ ሐኪሙ መድኃኒቱ በቆዳ በኩል የሚመጠጥበትን መጠን አስቀድሞ ማወቅ አለበት።